Yani ushaifikiria like unatembea unaona like hii ni ndoto, like mazini ndoto, like I was like no, this is not happening, like this is like a dream, this is something like nime dream like 1 week ago, because people was just passing, unaona watu wanapita tu, unapata mtu anapiga like anapiga picha video wanaenda. I'm there crying on the road, just my wife amelala hapo amekufa, damu inatoka toka, like yeah, like Talisha ako tu hapo, there's nobody to help, like to help. So watu wa Kenya wakakuja after around 5 minutes hivi, but they could not offer any help because they just came, they told me unapiga nduru ya nini, no? Yeah, unapigia, mbona unapigia nani? I remember there's somebody who told me unapigia nani kelele hapa. Yeah, peleka kelele zako huko. So ananiambia mimi, unaona? Yeah, nikaona mazao. So like naona pale polisi, nashinda huyo polisi ako na bunduki hapa, like ako tu na any, like anything that you mazena jaribu gari azikuji saa hiyo, like gari zinatoka huko like zinapata accident bado. Like kuna gari nyingine ilitoka kwa Subaru ikiingia kwa accident, like ikapata accident. Gari nyingine ikatoka bado zinagongana tu hapo. So what we did, we this somebody called Maina came. Alikuwa amekuja ku rescue the guy mwenye alikuwa na hiyo fielder mwenye alikuwa na hiyo fielder. So akaona this guy is in much pain. That is the only person wenda alikuja akanisaidia. So akakuja tukabeba Milka tukamtoka barabara na Talisha tukaweka katikati ile flower bed. Kuna hiyo barabara ni hiyo kitu ya katikati penye maua zimepandwa hapo. So like hapo ndo tulika Milka na Talisha. So we're just like I don't know. Mazata sikumbukangi vitu zingine. Hii story hata sitaki kuambia mtu yote, like it's really hard, like nikaanza kufikiria story ya barabara. Yani wewe ni hard kabisa. So that's what we did, tukampeleka watu wa Kenya hasa hiyo. Same guy as in the watu wa Kenya wamekuja. Kwa hiyo gari kuna polisi. New police, it happened to be my friend. Somebody like a friend of mine. I won't mention the name. But then the guy came, anatoa mask ananiambia unajua huyu ni nani? So I was like crying, like naambia mazesi mnisaidie. So anatoa mask anateremsha mask chini. Naona huyu ni msee beshte yangu, unaona? Nikasema hapa nimepata usaidizi. Like at least I feel safe, unaona? Mazesi the guy comes, there's nothing, he helps. Namuomba simu anakataa kunipatia, ananiambia sijui ananipatia excuse hapo, then they vanish. Watu wa Kenya wanaenda. Initially Kenya, when anything happens on the road, Thika road, hata mtu aishiwe mafuta ama nini happen, wanakuja wanaweka gari yao nyuma na hizo lights. Kenya wanakuja na gari wanaweka service lane, wanakuja kunigombanisha na wanaenda. That's what really happened on the road. Yeah. Then after that, Milka amelala hapo. Sasa hiyo natafuta simu ya kupigia mtu nyumbani. So Maina gave me the phone. That is after 30 minutes hivi. Tumekaa kwa barabara, imagine like a half an hour, natafuta tu simu. All along watu wanapita tu wakipiga mapicha wakienda, unaona? Yeah, so I called, the only number I knew on my head inakuanga Milka na brother yangu Ridon. So napigia Ridon simu, namwambia bro, kitu unaweza tu fanya kujeni mortuary like KU. Mnaweza tupate huko. Nimepata accident na Milka amefanya nini? Amekufa. That's what I just told my brother. Mazesa hiyo napiga nduru. I will never wish somebody to pass through like that experience. Like, you know, mimi I have never undergone any kind of loss. Like, I've never had a heartbreak. I've never had like, yani sijaipoteza mtu wa maana kwa maisha yangu, unaelewa? And we are just like, yani vitu zilikuwa zimeanza kuwa so like, yani nilikuwa nasikia kuchize, like even I tried to kill myself kwa barabara, unaona? But then it didn't happen, unaona? My daughter, kuna good Samaritan alikuja akamchukua akaeka kwa cab, ilikuwa vitu fulani hata simjui, until now simjui ni nani. So akampeleka Wendani Lifeline. Talisha kufika huko, mimi sijui mtoto ameendaje na tena sijui kama ata survive, because vile alitoka pale watu ambulance walikuja wakasema we are saidika. I don't know why they said that, you know, and the ambulance left. So Talisha already ameenda Lifeline.
there's a friend of mine Manu akachukua sijui kabienda walipeleka Talisha, then kufika Lifeline Collins, there's a friend of my brother anatoka home kwetu akakuja akashughulika Talisha kafikishwa wapi Kenyatta Hospital, that is past midnight ndio Talisha nafikishwa wapi. Mimi nimebaki na Milka kwa barabara. Sasa kuna mtu niko tu na Maina, some police officers aitwa Karemi hapo kwa askari. So after that Milka tukambeba. Milka alibebwa kwa gari ya polisi, tukamweka huko nyuma tu, hata sikutaka kuona by the way. Vitu zikabebwa tukeka tu huko nyuma, gari wakavuruta akapeleka kwa police station sisi tukaenda kwa mortuary. Like imagine wanaulizia unataka apelekwe wapi, tukasema tu KU, that is where mimi nimesoma. Like imagine practicals zote za anatomy, pathology mnaenda kwa mogu huko. Sasa huko ndio mnaenda tena wapeleka wife huko. Nafika kwa mortuary naona mazi mimi nijue tu huko, unaona. So anytime I try kutoka mazi wase wako tu na mimi pale, unaona. Huyu polisi haizi kuacha. So duko pale wananiuliza details za Milka, like but then she was called Milka Mumbi, she was 22 years old. So I had the ID. So mimi nilikuwa nasikia tu tukipita kwa bump, nasikia huyu ofisa mazame ni bo, like how ana nabebaje Milka hivi, unaona. Like napelekaje Milka kwa mortuary, like huyu Milka anaenda mortuary aje, like kwa akili yangu iko like sasa nitafanya nini na maisha, like. So tukaadmit Milka hapo, tukamaliza all those stories. Then I was taken to, singerudi kwangu because I never reached home until now. Mimi nilifika kwa nyumba time tunafanya arrangements za funeral ya Milka. So then nikapelekwa the next day because my body, nilikuwa nasikia pain in every part of my body, like the ribs huko, vidole, kichwa. So the next day nikapelekwa Mama Lucy. Tulienda KNH Ben, then nikapata KNH kumejaa. Nikaenda wapi? Mama Lucy. So we did all scans, nikapatikana mwili yangu iko tu sawa. Then ni ule uchungu tu ya ndani internal. So I was given some medication, we did that. Then I didn't go to see Talisha the same day as in Sunday. Nilienda Monday because Sunday singekuwa na ile courage ya kwenda kumuona. So Monday nikaenda na brother yangu huko, nilienda na brother yangu. My sister came the next day. My sister, my mom. So who broke the news to my family is my brother. Brother yangu alishindwa ataambiaje because my dad the previous day alikuwa na pressure. Ni ule mtu ungemwambia kita nazima. So nikaambia brother yangu, but then don't tell dad anything. At least ambia tu baba, mama, but then baba yangu usimwambie anything. So that's what my brother did. He called my mama akamwambia, my sister, my younger sister alikuwa. So they could not hold it. So like nyumbani ilikuwa like matanga, unaona. Mama anapiga ndura manguka huko, sister yangu huko, brother yangu na ameisha, unaona. Mimi mwenyewe huko hata mimi sijijui. But then kufika kwa ICU hivi kuona Talisha, nilipiga nduru. Nilipiga nduru kwa hospitali, like nilitoka kwa nasema tu mazi acha tu nirudi Thika Road. I cannot see my baby like this. You can imagine a baby who you are always seeing. Yani mtoto anakimbia, huyu mtoto anacheza, huyu mtoto kila siku ana dance, huyu mtoto anakuitanga babu ukirudi kila day asubuhi, ukitoka anakuambia bye. Yani mtoto like ni mtoto alikuwa amegrow up, so unaelewa, ni mtoto alikuwa amegrow up. So like every time unatoka Milka anakuambia bye. Yani vitu mingi zimechange since that day, as in I went Talisha alikuwa so helpless. She stayed in the ICU for 21 days, I guess. She stayed in the ICU for 21 days in coma, like sijui siku 5 ama sijui 10. Mimi sasa nimeenda matanga home. So like tumacha Talisha, nobody is at, hakuna mtu anaangalianga mtoto wangu huko. So like tumeka ICU, like mtoto wangu amekaa ICU, mimi nimeenda home matanga. Nikamaliza matanga Milka. Matanga hata ilishanga kama sijui. Hiyo siwezi enda to details. Matanga ilishanga kama sijui. Matanga ilisha kama like I was not even, akili yanga iko hapo. Like hata sometimes naangalia vitu nashangaa how did I manage, unaona. So matanga ikaisha, nikakaa home. According to our tradition, at least I have to stay at home for 3 days. Then nikafanya nini? Nikarudi back because my baby really needed me huko.
Maze narudi kwa nyumba. Hizi vitu like zinaanza tu kuja sahi like you know I read somewhere that when kama mtu anaenda kukufa he leaves behind something itakuwa inakukumbusha like yeah. So Milka was really into farming like alikuwa tena ameanza kusoma vitu za farming sana. So she was really into berries, sijui vitunguu, sijui nini, hizo vitu zote. So alikuwa ameplant like Thursday alipanda kitunguu. That is Thursday, Friday, Saturday akakufa. So that is aliacha hiyo kitu plant. Yeah, so like nikarudi, the first thing nilienda ni hiyo plant. Nikapata nikaimwekea maji like life imechange. Life imechange mazi. Mimi nakanga hivi like I don't usually even sleep. Like when I sleep I always sleep for like 1 hour hivi. Unaona? We buried Milka on 21st August. That is around mid-month where we promised our dad to come back at home. So you can imagine like, yeah. So Milka really promised dad to come back and mom, but then kurudi home, turudi kuzika Milka, si kurudi kufanya as in to have a party ama a family moment. Yeah, that is how life is. Like in, yeah, a lot has really changed. Talisha bado sana recover like yesterday. For the first time ametembea mwenyewe, and that really brightened my heart. As in, I usually talk to Milka like every time anything happening, like every time I see Milka's photo hivi mi ulia tu like yeah, mi ulianga tu like unaweza kaa day uko poa, mood iko poa, mamko uko poa, but then inafikia jioni una feel so empty. Ulikuwa unarudi kila time unapikiwa, umerudi amepika cake, amepika pancakes, amepika kila kitu. Sasa kuna mtu anakupikia, unaona? There's those friends ulikuwa like we used to kutembelea watu, unaona? We used to inspire people like how we lived, you know? Tulikuwa tumekaa na Milka for 4 and some months, 4 years hivi, unaelewa? All that time so many people were inspired by our love story, vitu kama hizo. Sasa like mazi new people came in our lives. Those who supported us na Talisha hivyo, story ya Milka. Ndo wamekuja, but then those that wale wanalikuwa pale, some relatives, some are not there for now, you know. So this real situation sometimes exposes then wale wanakuanga real and nini, unaelewa? And that usually hurts you sometimes if that person was so close and now hayuko, unaelewa? Ni ule mtu ulikuwa saidia then saya hayuko, unaelewa? So hii inakuhatingi sana, but then as for me I always believe in God. But then situation ilini hit, hadi unaulizia Mungu kama Mungu yuko, unaelewa? Yeah, inasema mazi, utasurvive ukweli like utafanya nini, unaelewa? But then utalisha atakuaje? The mom is not there. Mtoto atauliza mama yake, unaona? So hizo vitu zote zinakufanya mazi life unasikia ni kama hii life mazi si yako, unaelewa? So yeah, Mungu amenisaidia sana until now penye niko vile mnaniona sahii. Sahii life imechange. Life imechange sana. Tumekaka, I had some promises to Milka and yeah, nikaona nizifulfill because Milka pia alikuwa amemaliza shule 2015. So I had promised her because she had not picked up her living and sijui what certificate za high school. So nilikuwa nimemwambia tutatafuta some pesa twende tumalize the school fees, then achukue hiyo stuff and at least enroll in something, afanye kitu ndio hata kitu wa job mahali isikuwe like ana kitu ya kuonyesha like alikuwa amemaliza high school, kitu kama hiyo. So then yeah, we did that, but then Milka was not there. So nilienda kwa shule yao nikamchukulia certificate. Milka's wish was niliende nifanye nini, nione her grandparents. That's what I did the same day I went to the shule. Vile Talisha alitoka, Talisha I guess alitoka the same day ni mama yake alizikwa, that is tarehe 21. Pia Talisha alitola tarehe 21, alidischargewa tarehe 21 like the following month. That is I guess September ama ilikuwa October, but alitola tarehe 21, that I remember. Then vile amekaa kwa stable enough, nikaamua nimpeleke nyumbani kwetu. It is good aende like hata kama ajui, but then aenda aone mama yake penye alizikwa. That is good.
as in I felt it's nice if I do that. So tika travel home, nilienda na sister yangu na my friends. Nilienda na sister yangu tu. Yeah. But before that nilikuwa nimerudi after 41 day, after 40 days nirudi my friends. Tukienda nikacement kaburi ya Milka. There's a friend of Milka mwenye anaitwa Jessica kwa Australia. He sent me some money. Akagaramia ile like kutengeneza kaburi, but then mimi nikabuy tu ile headstone. Then we did that for Milka because I really loved her so much. Loss ni mbaya sana, like if you are this young, mlikuwa so ambitious, there's so many things you are looking for, like wanted to grow all together, like to do all these whole things together, unaona. But then that one part hayuko. It's very yani ngumu, unaona. Yeah, it's really hard. You have to support. Mimi sina kazi, kazi mimi hufanya ni hizi freelance photography and so yeah, unaelewa. So I wake up every day just to support my baby, unaona. Like hata naweza lala nje just because of Talisha. Then I don't really want to kaa huko nje, but then mimi sikuangu ule mtu wa kubeg sometimes. Yani sikuangu ule mtu wa sijara nikwambiaje, but then mimi sipendangi sana kusumbua watu, unaelewa. Because these people really came out for my baby. Until Talisha, nilikuwa naona Talisha na trend like everywhere. And nilikuwa na mama yake really wanted Talisha to be a model. And yeah. So tulikuwa tunaulizananga mabeshte yangu, kuna just the same month kuna my rafiki walikuja akasema like tulikuwa tunaulizia ado do trend, Talisha tai trend like kakwe like kale ka model kame trend. But then Talisha came to trend, but then in a very, I don't know, sijara niwaambia aje, but then Talisha alisaidika, then ana alikuwa all over, then watu wakamsaidia so much. Hadi Talisha akatoka usi, Talisha amekuwa the sum of walikuwa watu wa huko nje, like yeah, watu wamekuja nanulia Talisha maziwa, watu wako pale concerned, until nimekuwa Meru juzi just a stranger ameniletea mandizi, like amenipatia ndizi like 3 zimejaa, pelekea mto yako kule, unaona. Si mtu nimemwambia tena kuja, nimemwomba that nule tumsa ametoka tu from nowhere, ameona nimeenda Meru akaniambia pelekezi Talisha mboga and everything. So mazee mimi I don't know how God really works, but then if you don't believe in God, I don't know, just pray every day, like just be prayerful, just be a good person. Ule mwenye you never know what tomorrow looks like, just treat everybody yani kwa tu usikuwe na adui, hata kwa na adui muombe, unaona. I don't know, maybe my goodness, my generosity really helped us a lot, as in this couple when tulikuwa, we are very young couple then, but then tulikuwa tunasaidia watu sana, unaelewa. Tulikuwa tunajaribu sana encourage watu, unaelewa. Like until now ukionanga watu like watu wana miss sana Milka. Until mimi home baba yangu every time akienda kusoma gazeti anakanga tu kwa kaburi ya Milka, unaelewa. Yeah, like Milka amefanya vitu zimechange. Mi life yanga iko same. Vitu mob zina happen, very good things, some bad, but then Milka is not there to witness them. So what I normally just do ni kuambia tu Milka, mazee Talisha ako hivi leo, Talisha ako hivi leo, tumeshinda poa leo, nimekutana na nani leo, kitu kama hiyo. Until nimemiss Milka juzi nikienda, until nikafungua simu nikachukua line yake nikaweka, nikajipigia tu simu. At least nione jina Milka imekuja like soulmate hivyo. That's what I did because it was so genuine, unaona. So what I just want to tell people like out there, there's no time to accident really happen for just like, it didn't take a minute for life to change. Yeah, life will change in minutes. Ukisikianga life is like, life is just short period of time. It takes seconds, life could change. Yeah, it really took like 1 minute, like 1 second tulikuwa tunaongea na Milka, the next second Milka yuko. So that's how life is. Then life also, this real situation is an expose real people in your life. It brings along the real ones, the fake ones. Kuna tu wale wene wako tu just because they just want to see. Kuna wale wanagojea, isha happen, wacha tuona atafanyika aje, unaona. Yeah, yani life kwa hivyo mazee. Life is a lesson. Kuna hizi vitu ni lessons. So some they are there as just to show.
Kuna zingine zinakuja kuambia huu Mungu yuko, kuna zile zinakuja kuambia life inakuanga hivi, unaelewa. Then mazee mimi watu wananisaidia bado, kuna wale wananisaidia kidogo, unaelewa. But then as for now, life inaendelea na huwezi kuwa unashinda kuambia mtu mazee siko hivi, sina hivi. But then it's just recently I just celebrated my 25th and like birthday, ilikuwa juzi. Birthday ya Talisha Ntaro 29, and then I decided to do last Sunday, I decided to do on 29th I decided to do a Thanksgiving and prayer day for Talisha. It was really good. People came. We had this friend of mine Isaac mwana alikuja katuombea. The function was so good. After that, imagine that some like 2 days, 3 days later Talisha kaanza kutembea. So I really appreciate like everyone who really supported us. Yeah. Yani watu walitusaidia until now. Mazee, Talisha anatakanga tu maombi. Mimi hata siambiangi like mtu akiniambianga kitu like unataka aje, mimi naambianga tu ombieni Talisha. Mimi hata msiniombe. Mimi sometimes I feel to give up mazee. Unaona it's too much. But then Mungu ako pale, unaona? Mungu anakuambia bro, bado mtu yana kuhitaji, unaona? So Talisha mimi nikiwapo kila siku nikimwangalia naonanga sura ya Milka pale. Me, I remember when Talisha alitoka kwa hospitali one time. Me, I used to talk to Talisha, then it was like I was talking to Milka. Talisha was not talking, but then she was talking to me. She was just replying, namwambia be uko aje, niko poa. Unafeel aje? Faustine anakuambia like sitaki ukue hivi, unaona? Talisha kwa hapa na mimi niko, siti nimekufa. Like even I have these weird dreams. Milka like is just living, you know? Milka is just there. Yeah, so to wind up is just, to thank God, to thank my family, to thank Mama Milka, to thank all my friends who have been there. In fact, I have my friend Diko, mwenye amekuanga na Talisha pale. To thank you, and to thank everybody, you know. People came, mazee, watu hata sijui niwaambie aje. Mimi sijai kutana na watu kama, sijai ona watu wazuri like on social media, unaona. Talisha amesaidika until now. Kuna strangers ukuja kumuona hata kama some family members they don't come, but then people are there. My sister aliacha mtoto wake home akakuja kana mtoto wangu, unaona. That is real love. And that is my younger sister mwenye ako sahi shule anasomanga akiona mtoto wangu. Because I cannot always stay at home kuona mtoto. The same time nataka nitafute doza za kulisha huyo mtoto. Same time nafaa kusupport mimi mwenyewe, nafaa kujilipia rent, nafaa sijui nifanye like everything. Hata sasa natafuta, unaona. So I'm just really grateful. And that is my story. It's very painful, but then I don't want you to feel sad about it, because at some point it motivates people, because some text me kuniambia mazee Faustine your story mazee ilinitouch na imenifunza like mazee this hope. Mimi mwenyewe I don't know, mimi huwa na motivate wase, but then as for me nakuanga hard sana. Mimi mtu kuniambia mazee move on, no, I cannot just move on. Mimi Milka siwezi msahau. Milka siwezi msahau, but then ni wili ya Mungu, si ndio? Tunasemanga everything in God's hands. So let my story motivate you. Let Talisha's story, not even my story, wacha story ya Talisha ifanye mazao believe Mungu yuko. Mungu ni wa second chances, unaelewa? Mungu atakupatia hope huko mbele. Hautaiona sahi, but then later huyu Mungu anawaki kwa ile nafasi. Yani Mungu wakinwesi wewe mwenyewe uweze understand. Mpango ya Mungu hakuna mwanadamu anaweza jua, unaona? Singejua kama mimi ningekuwa hapa sahi. What if the car ingeroll huko kwa nyuma? Tungekuwa sahi sisi wote. Mimi nilitoka kwa gari without, hadi watu uniulizanga kwani huko kwa gari ama nini? Mimi nilikuwa kwa gari, I was the one driving the car. So you can really understand where the pain comes from. Maybe some didn't know that. I was the one driving the car. Milka was just always there. Yani alikuanga tu anakaa kando yangu. Was my co-driver. Like every time tukienda home, tukienda Mombasa, Milka alikuanga na mimi like hapo. I was ever the safest driver. Yani Milka alikuwa ananiambia be, yani ukinibeba like anywhere where ni unaelewa, then ina happen hivyo, unaelewa. Sijaifanya anything close to that, but then yani kitu inakupata even ina turn maisha yako around. So that is it. I'm thankful to God, and may God bless each and every person mwenye alaitusaidia. Thank you so much.